नमस्ते। आजको जेएनएमए पोडकास्टमा हामीसँग डाक्टर जेमिस आचार्य हुनुहुन्छ र उहाँको टाइटल असेसमेन्ट अफ स्मोकिङ बिहेभियर अफ एडोलेसेन्ट्स इन 2 डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल एन्ड इम्प्लिकेसन्स अफ द एम्पावर पोलिसी मेजर्स अ मिक्स्ड मेथड स्टडी रहेको छ। स्वागत छ हजुरलाई डाक्टर जेमिस। Thank you very much. सो हजुरले मिक्स्ड मेथड स्टडी गर्नुभएको छ द्याट इन्क्लुड्स बोथ क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ होइन। सो यो स्टडी Right, गर्दा right. हजुरलाई इम्प्लिमेन्टेसन अथवा फिजिबिलिटी च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के कस्तो फेस गर्नुभएको थियो? So, मेरो यो स्टडीको चाहिँ data collection time was right after the COVID pandemic, होइन. So, it was in 2021. त्यसले गर्दाखेरि मेरो स्टडीमा चाहिँ like you said before, mixed method भएको हुनाले there was a quantitative component which was a survey. So, यो सर्वे चाहिँ स्कुलमा स्टुडेन्ट्सहरूमा गर्नुपर्ने थियो। अब कोभिडको बेलामा एज वी अल नो अल द स्कुल्स वर क्लोज्ड अनि बिस्तारै फेज वाइज स्कुल्सहरू खोलेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्लस मेरो स्टडीको साइट चाहिँ वाज झापा र काठमाडौँ भएको हुनाले देयर निडेड ट्राभलिङ। सो ट्राभलिङ पनि इन द सेन्स पहिला कन्सेन्टको कुराहरू आउँछ, पहिला प्रिन्सिपल्स अथोरिटिजलाई भेट्ने कुराहरू आउँछ, त्यसपछि पेरेन्ट्सहरूसँग इन्फर्मेसन दिने कुरा, त्यसपछि फाइनली वेन अल अफ द्याट इज डन देन डेटा कलेक्सनको कुरा आउँछ होइन। So primarily the most difficult thing for me at that time was collecting data for my quantitative survey. And that was, I think, quite a challenge. But slowly 2021 मा चाहिँ स्कुल्सहरू पनि खुल्दै गयो and the place where I did my data collection, everybody was very cooperative. त्यसले गर्दाखेरि I mitigated it, let's say. As far as the qualitative interviews went, because they were all authorities from ministries and researchers and managers from NGOs, so they were quite cooperative, and I got permission from them to meet them and conduct the interviews. Some were even available on Zoom and online. So qualitative part ma चाहिँ त्यति challenge भएन मलाई, but quantitative survey को बेलामा चाहिँ yeah, I would have to say it was quite challenging. And I faced some difficulties there, but it was okay in the end. हजुर, अनि यो हजुरको पर्टिकुलर जुन टपिक छ यो यसमा रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट र मोटिभेसन कसरी र कहाँबाट आएको थियो? Okay, so मेरो research चाहिँ I'm a dentist by graduation, by studying. So I graduated as a dentist. So oral health and smoking behavior was always something that was of interest to me. But when I went to Mahidol to study, so त्यहाँ ब्याङ्ककमा चाहिँ Mahidol University is in Bangkok. So त्यहाँ चाहिँ every day यताउता हिँड्दाखेरि I used to see quite a few, let's say, banners which were about the harmful effects of smoking. And even त्यहाँको 7-Eleven stores-हरूमा पनि cigarettes were not displayed. And I found that pretty awkward initially because alcohol, cigarettes, यस्तोहरूको चाहिँ ऱ्याकहरू हुन्छ त्यो चाहिँ पुरै covered हुन्थ्यो. And I wondered what it was about, because हाम्रो नेपालमा we see that our tobacco companies actually sponsor the hoardings, and it's pretty much advertised, indirect advertisement भनौँ, direct advertisement त छैन. And also like we see cigarettes being sold हाम्रो यो बाटोहरूमा न्यू रोडतिर हिँड्दै गयो भने we see anybody and everybody, sometimes even kids selling cigarettes. So this kind of struck me because I thought, well, Nepal did sign the FCTC in 2010, and we are also mandated to follow all of these regulations. But why the difference? Is there a reason? In the same time, Thailand is the country which is also in Asia. There are also challenges there, but you see that all of these rules are being followed. So why are these regulations not being implemented in Nepal? Is there a reason, or is it implemented and it's not being followed? So I wanted to understand more. So यही कुरामा चाहिँ यही प्रसङ्गमा चाहिँ म I happened to go to Japan also. So Japanमा पनि I saw that there was no smoking openly in open places. But again, I thought, well, हाम्रो नेपालमा त Kathmandu is not just Nepal. There are quite a few areas where open spaces बनाएको हो, public places बनाएको हो. अब टुरी खेलमा कसैले cigarette खाइरहेछ भने is that allowed? Is that a public space? Or can you not let somebody smoke there? Because, well, we do not allow anybody to smoke in public places. So
How is the implementation different in those developed countries and our countries? So हाम्रो कन्ट्रिजमा त्यो रुल्स त्यो रेगुलेसन्स त्यो पोलिसिजहरू चाहिँ रेलेभेन्ट छ कि छैन त जुन डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूले यसो इजिली इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ त्यो हामीले गर्न सकेको छैनौँ भने किन छैनौँ त do the regulations have to be more contextualized भन्ने क्वेसन्स चाहिँ मेरो माइन्डमा आइराखेको थियो सो आई think that's what kind of inspired me to understand more and go ahead with this research, especially among kids, especially among adolescents, the younger population, who, if they smoke up, grow up to be the smokers of the new generation. And if we can prevent smoking initiation in this group, then overall we are preventing an increase in the prevalence of smoking in the upcoming generation. So त्यही भएर यो टार्गेट ग्रुप यो टपिकमा चाहिँ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन आएको हो। हजुरको यो स्टडीको रेलिभेन्स र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा के कस्तो रहेको छ त? वेल यसको रेलेभेन्स चाहिँ भन्ने बेलामा लेट मी टक अबाउट रेलेभेन्स फर्स्ट आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ हामी वेयर ट्राइङ आवर बेस्ट to combat smoking incidents. अब स्मोकिङ प्रेभलेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पोलिसीले चाहिँ के भन्छ भने देयर आर सर्टेन थिङ्स एम्पावर भन्दाखेरि देयर आर 6 things that we need to focus on हैन अब एम भनेको मोनिटरिङको कुरामा चाहिँ नेपालमा अलिकति यो युथ पपुलेसनमा चाहिँ स्टडिजहरू अलिक कम हुँदै आएको जुन मेरो स्टडीमा नि देखिएको छ त्यो कुरा चाहिँ यो स्टडीले हाइलाइट पनि गर्छ हैन your study go, one of the take-home messages can be that in order to make policy decisions, we need to have data guiding the policymakers, evidence that shows the path for the policymakers to understand कि कुन policies implement भइरहेछ कुन policy implement भइरहेछ छैन भनेर चाहिँ यो स्टडीले चाहिँ अलिकति it shows a path to understand that. अनि अर्को चाहिँ रेलेभेन्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एम्पावर पोलिसी भनेको चाहिँ एफसिटिसी को म्यान्डेट साइन गरेको सबै कन्ट्रिजहरूले फलो गर्नै पर्ने एउटा पोलिसिजहरूको सेट हो तर यो पोलिसी बनाइयो एउटा डेभलप्ड कन्ट्रीमा स्विजरल्यान्डमा बनाइयो 10-15-20वटा कन्ट्रीले साइन गर्यो तर हाउ इज इट डिफरेन्ट a country like Singapore implementing this regulation and a country like Nepal implementing this policy. How is it different भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टडीले अलिकति हाइलाइट गर्छ मेबी सर्टेन कुराहरू चाहिँ कन्टेक्चुअली चाहिँ डिफाइन गर्न जरुरी छ कि maybe हाम्रो population, हाम्रो younger youth population is not ready for certain policy regulations because हाम्रो country is such, like I said before, definition, demarcation of open areas and closed areas. अब हामी smoking cessation को कुरा गर्छौं यो policy मा तर हाम्रो country ले चाहिँ free smoking cessation service दिने stage मा पुगिसकेको छैन होला economically. So rather than mandating everything, every policy चाहिँ implement हुनै पर्छ राम्ररी हुनै पर्छ भन्नु भन्दा यो स्टडीले चाहिँ कुन पोलिसिजहरु चाहिँ हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्छ अनि कुन पोलिसिजहरु चाहिँ हाम्रो कन्टेक्चुअली ड्रिभन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाइलाइट गर्छ सो दैट वे आई कैन से दैट इफ फर्दर स्टडीज कैन बी कन्डक्टेड टु एनालाइज इच पोलिसी एट अ डीपर लेभल अब यो भनेको हाम्रो अलिकति सानै स्टडी हो यसको लिमिटेसन पनि छ बट डेप्थमा नै कुन पोलिसीले कुन टार्गेट ग्रुपमा कसरी असर गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन गयो भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकति लङ टर्म contextually relevant policy हरु चाहिँ बनाउनमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ यो स्टडीको फाइन्डिङ्सहरुले चाहिँ Thank you so much for such insightful information. Thank you so much. It's been really great talking to you and JNMA. Thank you for the opportunity. Yes, thank you.